Hello my dear students, welcome back to my channel. This is Prashanti ma'am. So today I am going to explain you very important topic from the first year zoology, that is life cycle of Plasmodium vivax in mosquito. Okay, so before going to the session, so I am going to give small introduction of mine. So this is Prashanti. So here when you want to watch my videos, please do subscribe. So video anta chudandi, chusin tarvata meeku nachite matuku please like, share and comment. Okay, so nachite like cheyandi, nachakapothe comment cheyandi. Please do that so that I can able to rectify mistakes. I can give better videos, better lectures from me. Okay, we'll start the session. So Plasmodium vivax, what is this Plasmodium? Actually this is the season of malaria. So many people, చాలా మంది ఏమవుతుందంటే, so because of the rainy season, otherwise because of the unhygienic conditions, mosquito growth is increasing, mosquito population is increasing, and here we are getting the malarias. So this malaria is going to caused by a insect. What is that insect? A female Anopheles mosquito. Okay, female Anopheles mosquito. It acts as a vector. Vector and vectors means the organism which is carrying the pathogen. Okay, which is carrying the pathogen from the malarial patient to healthy person, from the malarial patient to healthy person. So here mosquitoes are very dangerous. We should be very careful regarding the mosquitoes. So at the end of the session I am going to tell about the preventive measures also. So please do watch the video, entire video. Okay, so we'll start the session. So life cycle of Plasmodium in mosquito, mainly it takes place in 4 stages. Okay, 4 stages. So first one is gametogony, next fertilization, formation of ookinete or oocyst, and the last one is the sporogony. Okay, so one by one we'll see now. So gametogony, what is the meaning of gametogony? Gametogony ante enti? So first we'll see that when the mosquito bites us, so when the mosquito bites a malarial patient, so when the mosquito bites a malarial patient, from the patient body the blood is going to be enters into the mosquito mouth parts. Okay, so a blood lo em untayi, so the blood which contains the gametocytes. So here the blood contains the gametocytes, not only gametocytes, and also it contains the remaining stages of the life cycle of the Plasmodium. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మస్కిటో బైట్ చేస్తుందో ఆ బైట్ చేసినప్పుడు ఆ బ్లడ్ నుంచి so some stages of the Plasmodium vivax, along with that it also contains the gametocytes. Okay, so ఈ మౌత్ పార్ట్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది బ్లడ్? సో ఫ్రమ్ ది మౌత్ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద crop part of the digestive system. So in this crop part the entire process is going to takes place. So one by one we are going to discuss now. First one is about the gametogony. Okay, gametogony is very simple. Just along with me when I am explaining, so note down all the important points. So running notes is very important if you are, why? Because when I am explaining, definitely everything is not on the board. So that's why when I am explaining, please write the running notes, very important. Gametogony means formation of gametes from gametocytes. Okay, formation of gametes from the gametocyte. The blood which contains the malarial patient blood contains the gametocytes. So normally what I said, gametocytes are going to be converted into gamete. Then what about the remaining stages of the Plasmodium vivax? So those stages are digested in the crop. So the stages are going to be digested in the crop. The remaining gametocytes, male and female gametocytes, are converting into female gametes, male gametes and female gametes. Okay, male gametes and female gametes. So that formation is known as gametogony. So here this male gamete, see here the male gamete, see everything takes place in the lumen. Lumen means the narrow tube of the crop. The narrow tube of the crop is known as lumen of the crop. So here see my male gamete nucleus,
the male gamete nucleus undergoes into the mitotic division. Mitotic division ante enti 1 is divided into 2, 2 to 4, 4 to 8. So it continues. That type of division is known as mitotic division. So here the male gamete nucleus is going to be divides into many pronucleus. And how it looks like? It looks like an amoeba. Yes, it looks like an amoeba. How the amoeba is going to be formed? Shape ela form ayindante the cytoplasm present inside the cell is pushing towards the ends. When it is pushing towards the ends, and it forms as this kind of structures. So this kind of lobe-like structures, and each lobe-like structure is receiving the one pronucleus along with the cytoplasm projections, which is receiving one pronucleus. One pronucleus. How many pronucleus are there? 8. Okay, 8 pronucleus are going to be formed. So this is male gamete. Okay, male gamete. So here these two are gametocytes, and here from the gametocytes it is forming as the gametes. So here female gametocytes also undergoes into some changes. Before I explained about male gametocyte ఏమని చెప్పాను. సో ద న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, మేల్ గ్యామెట్లో ఉండే న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయ్యి 8 ప్రోన్యూక్లియస్ ఫామ్ చేస్తుంది, 8 డాటర్ న్యూక్లియై ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ డాటర్ న్యూక్లియై ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైటోప్లాజం అంతా పెరిఫెరైకి జాయింట్ అయిపోయినప్పుడు అది ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం చెప్పాను? సో ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఈ ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? సైటోప్లాజం అంతా వచ్చి అక్యుములేట్ అయింది, కార్నర్స్లో వచ్చి అక్యుములేట్ అయింది. సో అలా అక్యుములేట్ అయినప్పుడు ఆ సైటోప్లాజం ఒక్కొక్క ప్రోన్యూక్లియస్ని తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ one ప్రోన్యూక్లియస్, ఓకే, ఫ్రమ్ ది సైటోప్లాజం. సో దెన్ దిస్ male gamete, after that it is forming as the flagella like structures, so that it can able to give the lashing movements. So this forms as a 8 with 8 nucleus, 8 pronucleus, and it forms as a flagella like structures. So now here also ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, ఫీమేల్ గ్యామెట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత, సో ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు show some changes, means it is going to form as a cone shaped structures. అంటే ఏంటి? ఇలా చూడండి, ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియస్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది, న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజం దే ఆర్ గోయింగ్ టు పెరిఫరీ, ఒక మూలకి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట. అట్లా వెళ్ళిపోవడం వల్ల రీజన్ ఏంటి? సో దట్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్ ద మేల్ gamete. It can able to accommodate the male gamete during fertilization. That's what. So what is very important step here? So the female gamete undergoes into some changes and it forms as a projection cone. So ఈ స్ట్రక్చర్ చూసారా, ఇది స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రొజెక్షన్ కోన్ అంటాం అనమాట. ప్రొజెక్షన్ కోన్ అంటే ఏంటి? మేల్ గ్యామెట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది లోపలికి, ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి అది ఆ స్ట్రక్చర్ దానికి కన్వీనియంట్గా ఉండాలి. సో అలా కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి ఫీమేల్ గ్యామెట్ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చూపిస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ప్రొజెక్షన్ కోన్. సో త్రూ దిస్ ప్రొజెక్షన్ కోన్, సో నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంది, ఒక్కొక్క ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్లో దాంట్లో ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్ ఉంది, ప్రోన్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఆ ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని లాషింగ్ మూమెంట్స్ తోటి ఒక ఫ్లాజెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ మేల్ గ్యామెట్, డిటాచెస్. సో అట్లా డిటాచ్ అంటే ఏంటి? సపరేట్ అయిపోతుంది. సో దాట్ ప్రాసెస్, సపరేషన్ ఆఫ్ ది flagella like structures from the male gamete along with the nucleus is known as exflagellation. Okay, exflagellation means removing out of the parent, and that male gamete enters into the female gametes through this projection cone. So the fusion of male and female gametes is known as fertilization. So here these two gametes are not same in size, two different sizes. One is small in size, one is big in size. Male gamete is very thin, fiber like structure, and
Female gamete is very big, round in structure. So that's why this kind of fusion, this kind of fertilization is known as anisogamy, anisogamy, and isogamy. Anisogamy means opposite size. Opposite sizes of the gametes and forms as an anisogamy, and that fertilization results the zygote. So fusion anta ayipoyin tarvata male gamete, female gamete nucleuses are going to be joined together and it forms as a zygote, and that zygote is also known as synkaryon. So this synkaryon, so ఒక 12 hours time తీసుకుంటుంది. So 12 hours time లో, so this synkaryon is converting into ookinete. Okay, synkaryon is going to forms as a ookinete structures. Okay, ookinete, that is also known as vermicule. Vermicule అని ఎందుకంటే వామ్ లైక్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని vermicule అండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అటాచ్డ్ టు ద బేస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ది, see these are the cells of the basement membrane of the crop. Okay, basement membrane of the crop. This is basement membrane of the crop. So now the oocyst is going to be enters into the cells of the basement membrane. So after it entering into the basement membrane, it forms a cyst. ఇట్ రిలీజెస్ ఏ సిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక టఫ్ కోట్ ఫామ్ చేసుకుంటుంది, దాని చుట్టూ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఒక సిస్ట్ వాల్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అట్లా ఫామ్ అయిన తర్వాత సో ఆ ookinite ఇంకొక నేమ్ ఇచ్చారు, అది oocyst. వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ అ టఫ్ సిస్ట్ వాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్ ద oocyst or ookinete. Now inside the ookinete, see here, inside the ookinete, the nucleus is undergoes into the mitotic divisions. The nucleus undergoes into the, first it undergoes into the reduction divisions, afterwards it undergoes into the mitotic divisions. So okay, mitotic divisions వెళ్ళిన తర్వాత, so it forms multiple nucleus, చాలా nucleus ని ఫామ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. కంటిన్యూస్ డివిజన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఫార్మ్స్ మల్టిపుల్ న్యూక్లియస్. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ న్యూక్లియై ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే, ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ sporoblast structures. It forms as a sporoblast structures. ఆ sporoblastలో ఏం జరుగుతున్నాయి, సో the nucleus along with the cellular components and cytoplasmic components, it forms as sporozoids. Okay, so sporozoids ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఎన్ని sporozoids? It is around 12,000. So almost it is going to form many sporozoids, and the formation of sporozoids is known as sporogony. Formation of sporozoids is known as sporogony. So sporogony, సో ఆ స్పోరోజాయిడ్స్ అన్నీ ఉండే ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటున్నాం ఇప్పుడు మనం, స్పోరోసిస్ట్ అంటున్నాం. సో అంటే స్పోరోబ్లాస్ట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ స్పోరోసిస్ట్ నౌ. సో దిస్ స్పోరోసిస్ట్ కంటైన్స్ మెనీ స్పోరోజాయిడ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఆల్ స్పోరోజాయిడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్స్ ఇంటూ ద హీమోసీల్. సో దిస్ స్పోరోసిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బర్స్ట్ and it releases those sporozoids into the hemocoel. Hemocoel means what? Body cavity. Okay, body cavity. The body cavity is also known as hemocoel, and that is connected with the salivary glands. Again mouth parts. సో క్రాప్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, మౌత్ పార్ట్స్కి వచ్చేస్తుంది. సో మౌత్ పార్ట్స్లో ఏముంది, salivary glands which is releasing the saliva. So now the saliva contains the sporozoids. Sporozoids are the infective stages. So sporozoids are the infective stages of the Plasmodium vivax, and these sporozoids, again when the mosquito bites a healthy person, these sporozoids are going to be enter into the body of a man. So in this way the life cycle is going to take place in the mosquito. Okay, mainly 4 steps: gametogamy, fertilization, and then formation of ookinete or oocyst, then sporogony. So gametogamy, formation of gametes, then fertilization, fusion of male and female dissimilar gametes, that is also known as anisogamy, and after that, after 12 hours it is formed as a oocyst, and that oocyst is going to penetrate into the cells of the basement membrane. Then from the basement membrane, there the development of the oocyst is going to take place by forming the cyst wall formation. Again mitotic divisions takes place. After mitotic divisions, so this
forms multiple daughter nucleus, and after that daughter nucleus it is going to form as a sporoblast structure, then sporocyst formation. Sporocyst is going to burst and releases the sporozoids into the hemocoel, and from the hemocoel salivary glands to saliva to the man. Okay, next after that pathogenicity అంటే ఏంటంటే వన్స్ మన బాడీలో మలేరియా వచ్చిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఏంటి. సో సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ 3 స్టేజెస్లో కనిపిస్తాయి. 3 స్టేజెస్ ఏంటంటే ఒకటి కోల్డ్ స్టేజ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద హాట్ స్టేజ్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్వెటింగ్ స్టేజ్. సో కోల్డ్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది? సో కోల్డ్ స్టేజ్లో మెయిన్లీ పేర్లోనే ఉంది కోల్డ్ స్టేజ్ మీన్స్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ chills. Okay, we'll get the chills, and then shivering, బాగా చలిగా అనిపిస్తుంది, బాడీ వణకడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో షివరింగ్, హెడేక్ అండ్ గిడినెస్ అంటే బాగా టైర్డ్గా అనిపిస్తుంది, కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద కోల్డ్ స్టేజ్. దెన్ హాట్ స్టేజ్ అంటేనే హై ఫీవర్ సిమ్టమ్స్. హై ఫీవర్ ఎప్పుడైతే బాడీలో హై ఫీవర్ వచ్చిందంటే మనకి రెండు స్టెప్స్లో 2 స్టేజెస్ కనిపిస్తే ఒకటి హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది. సో హార్ట్ బీట్ పెరుగుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం బ్రీతింగ్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే సో రిపీటెడ్ ర్యాండమ్ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం హార్ట్ బీట్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ హార్ట్ స్టేజ్. స్వెటింగ్ స్టేజ్, ఎక్కువ స్వెట్టింగ్ వచ్చినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోవర్స్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ దాన్ ద నార్మల్ టెంపరేచర్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్వెటింగ్ స్టేజ్. దీస్ ఆర్ ద 3 stages. In these 3 stages body shows different types of symptoms. And then prophylaxis, what are the preventive measures to be taken to avoid the malaria or to avoid the mosquito bites? So what are the main symptoms? Everyone knows that, but still once again I am explaining that. So spraying the DDT and BHC chemicals in the stagnant water places, ponds, at the same time water pots. So here wherever the stagnant water, there we need to spray the DDT and BHC. And then so there are some fishes which eat on the larval forms of the mosquitoes. That special fish is Gambusia. Okay, Gambusia fish is going to eat all the larval forms so that we can able to grow these gambu fishes in the stagnant water regions. And at the same time we have special plant like Utricularia plant. Utricularia plant is insectivorous plant which eats only insects. Okay, growing the Utricularia plants also one good decision to prevent the mosquito growth. And then nets, using the nets and also mosquito repellents, coils, and also spraying the kerosene and pyrethrum oils in the stagnant water. So these are the preventive measures to avoid the mosquitoes and to avoid the malarial disease. Okay, so yes, this is about the Plasmodium vivax in the life cycle. I hope you all like the video. If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. And at the same time, if anything is required, please comment in the comment section. Thanks for watching. So keep watching my videos. If anything you require, definitely comment in the comment section. Thanks for watching.